Hello, everybody, and welcome to the Sage Be Me podcast. I'll be your host today, and my co host is. This is Bellany Victor, aka Blakey, aka the bright and beautiful boy from Kikuyu land. What's up? Blakey, man! Blakey! Yeah, nakwambia tuko ndani, tuko in the area kama bacteria. Tuko deep in the sea, kama shark in the deep sea. Oh yeah, so it's me again, eh? So, bro, topic ya leo ni. It was suggested by a boy, Alan. We'll be hearing from him. So, Alan alikuwa anasema madem, mtaongelelea nginyo vizuri, but ikifika time ya ku action man, yeye hata make effort yenye hata make ni kupanua mguu. Mwanaume unabaki hapo. So Reba ni nginyo. Kwa nginyo story ni moja. Like most like chicks hawajui kazi. And that's something they don't want to admit. You know, like, and you know also like females, they have this peak age from like 18 to 23. Maybe that's why they're not like long-term oriented, because they know they're here for short time, not a long time. They're here for good time, not a long time. Yeah, that's what I meant. So, you know, like this thing, it's not a one size fits all. And like, for example, me, I have this chick, she's short, she's like, not short, like she's just slim, she's petite. And maybe that's a good size for maybe many people. But like, if I plug in, right, if I can plug right in without any hesitation. You dig? Like, her body is like really suited for me, you dig? But that's not how it works, because like if it was smashing a thicker chick, you dig? Things would be different. The approach would be different. And that's something people don't want to admit. Like, we're all different, our bodies are all different, and we don't exactly like all fit in kwanza kwa hii sekta ya nginyo. Yeah, our bodies are different, and that's something chicks don't never want to admit. You know, she can always, you know, chicks also, the society, the way it's always like mirrored towards their own like, it's mirrored to suit them. So on a day, man, they say, oh, you know, he has a small whatever, but what if you have a proper thing? You know, what if you have a good size thing? What will she say then? You know? And females, yeah, man, that's how they always are. They always come up with excuses and all that stuff. But the thing is, it's not a one size fits all. We're all different. Our bodies are even so different. And you know, and like, for example, her spot might be in a different place from another chick, and this thing, it all comes down to communication. You know, chicks sometimes it almost they expect us, inakwanga yani ni kama wewe ndio unamfinyia, yani si ati mnafinyana, ni kama wewe ndio unamfinya, and it's such a pathetic thing, and it kind of allows these chicks to be lazy and not to know anything and to kind of get away with it. And you know, when she's kind of pretty and all that stuff, and she can get away with, you know, with just being poor in this thing. Kitu pia ni ujuzi, pia unasoma, pia you keep changing, you have to keep adapting, because all our bodies are different. And like, what worked for someone, you know, let's say you smash someone the first time, it's tricky, because maybe how whatever's work differently from maybe the last chick you were doing this thing with. And that's why it all comes down to communication. I'm a damn like, you know, they always get away with it because society is not how it is. But yeah, it's messed up. But like, I get, because people are always like almost half late when they're doing this thing. So maybe that's why they people just don't want to care and don't want to communicate. You dig? But really, a lot of communication is needed when you're doing all this stuff, because you know, our bodies are different and all that stuff. And yeah, man, I think that's kifo ya mende hii, madem tu kifo ya mende ataka tu mfinyie. That thing, it's old, man. We're not living at in 19 nyonge. Right now you have to know your thing, man. I mean, mi kwanza siwezi kufuga. You know, if you don't know, man. And that's the thing. Chicks are so frail. Like, madem in general, they're so frail. Their egos are so frail. They don't want to admit some of these things. And like, hakuna mtu anazaliwa akijua kila kitu bana. So you have to be ready to learn. You have to be ready to communicate and all that stuff. And you have to be mature, man, about all this stuff. These things have been zimekuwa zikifanywa tangu for billions of years, man. And like, yeah, we have to communicate, man. It's not an awkward experience. It's just a human thing. Yeah. But yeah, I think that's my 2 cents on this. Yeah. You have to do the work. Wewe ndo unafanya kazi yote, wewe ndo unampindua kama pancake.
Bro, nilisikiza ya podcast fulani. Sasa hii podcast ilikuwa mademo wanaongelelea foreplay. Nilikuwa nasikiza podcast na boys wangu anaitwa Alano. Sikumbuki nani ndo alinitumia, lakini ni one of my boys. Sasa kwa podcast boy au mademo walikuwa wanaongelelea yeye huyu dem alipatana na boys mwenye hajui foreplay ni nini. Yeye alikuanga uko ready? Tuende kazi. Nakwambia bro, huyu dem alikuwa anaongea ni kama ameboeka, alafu wote wawili walikuwa wanaongelelea the same thing, so inamaanisha wote wame experience mjama mwenye hakuwa anadai stories za foreplay. So me in my mind nika assume since huyu dem foreplay aliona ni trash, sex experience yenye alipata ilikuanga hata hizi ongelelea, aliboeka nayo kwa ajili ya foreplay, si ndio? But yeye alifanya nini on her side ndo asiboeke na hiyo sex. Nakupata bro. Nikabaki nikiachwa na hiyo question mark. Walikuwa wanaongelelea vitu as in around foreplay, but vile nilikuwa naona hawajapata that sexual experience ile design yenye wanajua si kila mtu atadai foreplay, kwa ajili kuna wale wenye wanakuanga green light. Unajua mwanaume tu inakuanga whenever you're ready, foreplay inakuanga ya msupa. So on the chicks perspective, mimi niliona hawajapata that experience na inaeleweka. Nakupata. So mimi nika imagine when it comes to sex they completely do nothing and expect the guy to do everything, kwa ajili kama wewe initiate foreplay na unaona mgai zako niko whenever you're ready, so unaweza come slow down mwambie tunaendanga hivi pole pole. Actually hata kenye nafaa kufanyika bro, kama ni sex is a two like nika two way thing, like inahitaji reaction. Like unajua kuna watu pia wanapenda magroupies, but tuseme ile ni watu wawili, tuseme wewe ni dem na boys, ndio inahitaji kama ni wote mmeamua, unajua kama ni kusini, unajua watu usina alafu mna scene mdogo mdogo. If you are umeamua ni nginyo unataka, make sure wewe hata dem kwanza, dem pia anafaa make sure yako satisfied, make sure in always possible amefanyiwa kitu adai kufanyiwa, unaget? Sasa mademos wanakujanga tu hapo, wanakuachia mashida zote, wanakuambia wewe ndo uta initiate kila kitu, wewe ndo nini hao wasichana. Wewe ndo uta initiate, wewe ndo uta take charge, wewe ndio utafanya kila kitu, wewe ndio the sole proprietor. That's how it is at the moment, even ndo kuko nje, as in from what I've heard. Buda ni kama mademote ni vajo. You're supposed to teach them how to have sex. Hadi bro musemanga hivi, ushaichiki wale mademu shinda amepost ati the sex wasn't good, ati musemanga kitu moja, ukienda huko ulikuwa unaenda na goal ya kuwa satisfied. So we no end ukisema the sex wasn't good, that's for you bro. Maybe you boys alienjoy, yani ushakudishi. Maybe unajua there's usually a difference. A lot of guys confuse between a guy who wants to fuck you and a guy who wants to make love to you. Those are two different things. So nataka kupeleke most akufanyie kila kitu, na kuna mtu mwenye goal yake ni kukudishi mbio mbio kama umetembeza naye. Yeye hayuko hapo kama sijui nini. Hizo nasikianga bro, hiyo ni ile unasikianga. Kuna boys fulani alikuwa ananiambia hiyo stuff. Alikuwa ananiambia kuna dem fulani alikuwa anamshow, unajua ile design umekosana na dem alafu dem anaanza kutupia makasiriko zote ati nzuri. Bali mwambia story moja. Bro, mimi unajua first thing first, wewe si dem wangu. Una get like mimi yangu siku kusatisfy. Point yangu ni mimi nilikuwa kujisatisfy na mimi nilimwaga, wewe mwenyewe uliona nilimwaga. Kama ulikuwa ungejitafutia yako pia.
una get Mm. Yeah, Uji- nakupata. ya- hapa jitafutia yake juu mi like boys alikuwa nani show kuna madem wenyewe wana expectingi ni kama ku expect then una expect vitu mingi from a person who can give you the bare minimum sijui kama una get Nakupata kabisa. hivyo sasa hapo ndo pia mademu jikosea juu unapata madem most hawakuangi outspoken adai kuongea kenye wanadai unaget ikifika kwa room Exactly. Hapo umegonga nail kwa ukuta. Ding! dem tu ana play along ni kama hii ni script pana buda kama kwa kusin make sure pia wewe umesin vizuri usisin hii yenye tu unapata hata ijapita hata dakika 2 na mshamalizana Ndio nilikuwa nasema hii. Kuna difference ya mwizi wa kuku na mwizi wa 10 billion. Mwizi wa kuku ataenda kwa jail, mwizi wa 10 billion atakuwa huko nje akitembea tu alilipa bail kwa fiti. Sasa historia ukisema ukisin don't waste your sins. Hiyo ndo tunajaribu kuimply. So ukisema vile umesema hiyo point ya many females hawajiongei. So hawezi jua hata nini ifanyike hadi Angel akuja asimame hapo kando yake. Wewe huwezi kujua kwa ajili hajasema kitu yoyote. Yeye amekuwa tu ametulia tu hapo hivyo. So hakuna vile in any way on the guy side unaweza kujua huyu dem anataka nini. Kwanza mimi nakwambia mimi napendanga kuwa somehow with an emotional connection na mtu. Ile design hata kama mdate unafeel mtu juu ukipata umehave awkward sex na msadi amfeel hapo unapata ngadi mmewestiana nyote wawili. Mpoteza time bure. Unapata mmemaliza kumangana mjui kenye mtambiana. Unaget hizo watu. Sijaipata situation kama hiyo but naona inaweza kuwa awkward muko tu. Man, unajua unamalizana tu na dem alafu unashangaa. Unajua sasa acha nikwambie kitu funny bro. Unachiki sisi kama before ukam unakunga tu yani haukuangi ukifikiria vizuri. Kama but after hapo nini before ukam hapo tu hadi unaweza make any stupid decision kabisa. Kama ungekuwa hata kama ni ku stuff inaitwaje kusacrifice hiyo as dem anakuambia mimi nataka ni kusacrifice kwa nini huko sawa twende kazi mimi sina shida. Hivyo ndo mwanaume tu anaingia mashakani tu hapo. Una promising dem hadi maland unamwambia enda kununulia au sina shida usijali nakuja tu pole. Kuna vitu mingi so happen bro. Zika ushay notice but inafikanga point. I think point yenye nakonga imemaliza vitu ni a lot of people wanna date for sex. Si juu ya SG nini ama nini. Wanadai tu kudishi mtu. So inabidi tumepita naye vilivyo. Alafu hiyo ni kitu moja na madema hawajaelewa. Mwanaume anaweza kukuambia kitu yote tu ndo akudishi. Hiyo hizo unajua ni kama unajua kila gender uko na ita power move. Kila gender iko na power yake. Kuna wana wenye benefits. Nakupata bro, nakupata. So ni up to kila mtu tu make power move yake. But back to our topic bro, musemanga kama ni dem unadai ku have sex and shit, lazima ukue unajijua pia. Unajua kitu yenyewe unadai pia. Unaget si unafika hapo kwa room unaachia kila mtu unaachia mtu akufanyie kila kitu yenyewe anadai. Inafaa pia unajua. Hadi wewe mwenyewe on your side haupati hiyo time ya kuexperiment on unapenda hii, haupendi hii. Umejiachilia tu. Unajua tu kenye wewe mwenyewe unadai, unajua venye unaidai na unajua kila kitu. Si hizi vitu zingine unapata ati unaachia mwanaume kila kitu. Unajua mwanaume atafanya kila kitu yenye anajua. Na for some moments inaweza work, but then at the end of the day unaweza kuja kupata hii kitu i work for you. Unaget kila mtu wako different. Ndio unapata mademu wengi wanasema mimi sipendi sex.
Yeah. In real sense ndio upendi kwa ajili ya haujui ni nini unatakanga, haujai experiment, haujiongeangi, wewe unakuanga tu. Dem mwenyewe ajui Kenya anadai, anajua tu yeye anadai kupigwa miti na story ishe. Sijui tutafute dem pia tumweke kwa hii mix kwa ajili tunataka kujua on a woman's perspective vile kunaendanga. Kwa ajili By the way, as at now tunaongea tu kama maboys tu na tunasema reality vile iko on our side tu. si hatujuangi kuficha mambo, kuficha Alafu nilinotice kitu moja uh-huh. between maboys na madem. Sisi Uh-huh. maboys kama ni story ya Nanginyo, mi nitajua kutoka kwako, nitajua kutoka kwa Alan, nitajua kutoka kwa Del, azin nitajua kutoka kwa boys tu mwenzangu hapa. Lakini madem utapata kuna conference, wako na meeting, azin wao wako more exposed to sex and interactions than sisi vile tuko sisi kama maboys tu. Hata si hivyo, ushaichiki wale madem wako na expectations za movie. Zile vitu so much 365 days. After your movie itokee, ulikuwa unacheki vile ma status zilikuwa zina flash. Zimejaa. Niliona ma status kujaa, but sikuwatch hiyo movie, bado sijawatch. Unaona ma status zilikuwa zinajaa na unaona dem akiangalia hivyo anaona hii ni kitu naweza penda kutry. Alafu sema hivyo anaenda kwa jemo wa pikipiki. Sasa jemo wa pikipiki hizo vitu bora. Hata anajua zina exist. Ati unataka kuingiliwa na makamba zizi na gaje buda. Pesa ya chakula utatafuta au pesa za kamba? Buda. Mambo. Au mademu watatuonesha mambo by the way, si ati nini. Uh-huh. Nimekaa chini nikafikiria. Mbona wenyewe wa build all these expectations, in the end tu wasikie tu hata singe have sex na huyo kijana. Why was I having sex with him in the first place? As in, sex is something that you shouldn't regret. As in, the one thing in your life yenye hufai kuregret, ni kitu unafai kukienjoy. As at my take, sex ni kitu unafai kuenjoy. Unatoka hapo ukisikia enyewe I'm a better person. Mm-hmm. As in, there's something that ulikuanga una miss, unasikia ni kama inaongezeka ama some hole that was filled. Acha nikwambie kitu fulani bro. Hata nakumbuka tulikuwa na bonga history na dem fulani juzi tu, haizi kwa mpita squad 5. Alichapia yeye ana miss easy sex zenye. Ushaona ile nyumba maliza kukula dem. Alafu useme mat kurudi mtaa. Sema umemkulia away ground, unapanda mat ama hata kama ni home. Ile dem unabaki umesmile. Juu unajua hapo amja waste time. Unaget? Bas, it was ni matik tu hapo kando. Mimi kwanza hiyo ndio kitu sipendangi, kuwastiana time. Mimi roho safi musema kasi kufeel like, unajua si ile ya kufeel ya ile sijui lazima ikuwe na love. Si lazima. Kama sikufeel ile design yenye una get hiyo sexual attraction hivi. Yenyewe mimi usemanga hate. As in ile design yenyewe anaenda anakuacha ukitaka zaidi, unataka zaidi. Uko satisfied lakini bado unataka zaidi. Sijui if unaniget. Kwa ajili that's the one thing mimi kwa vile kila kitu yenye nimewatch, stories zenye nimesikia na maboys, back in my head kitu yenye mimi najua tu, sex ni one thing that haufai kusema mi sipendi sex, mi si feel satisfied na hii stuff. Hii ni kitu yenye as a human being ni kitu, si Bible inasemanga hii stuff ni gift. Na since you're given a gift, ukipewa gift ya kitu yote, nikikupatia iPhone 11 saizi unaweza kasikiaje bro? Nimefika heaven hii. Sasa that's the same sensation you're supposed to feel when you're having sex. Sasa once a person is telling you mi sipendi sex and they've already had it, ama
as in something negative on it, unajua hapa there's something that they've done wrong on the end. Kwanza mimi nachiki hiyo part yenye umetoka kusema saa hii. Hiyo part ya una feel dem ana feel kama hataki ku have sex at all. Hiyo kitu unajua pale huanzia, inaanzianga pale dem hayuko comfortable na mwili yake. Unaget? Juu sex yenyewe pia inahitaji ukue 100% comfortable na mwili yako. Unafaa kujua vile mwili yako ina operate. Unafaa kujipenda yani. Hapo ndo unajua always expect mtu akupende na ujipende. Utakuwa tu unashinda doubt. So as long as you kitu uanzia hapo, actually even before even reach to the sex part, inafaa kwanza dem ajipende, boy pia ajipende. Ukuwe comfortable. Juu unachikishafika kwa bedroom na dem ako comfortable na vile mwili yake iko na kila kitu, na vile pia boy ako comfortable, utapata conversation yake yenye wewe unataka itakuwa very easy. Na ukishinda hapo umejidoubt mwili. No maana by the way, siko ushe notice madem wengi ukuanga uncomfortable sana na mwili yao. Hiyo ni true fact. Kwa ajili ukiangalia watu wagani wanafanywa plastic surgery, ni plastic surgery ya nini? Maboobs, breast. Unasikia dem anasema mimi nataka kukua slim, mimi nataka kukua BCD. Hawako comfortable. Actually, bros, kuna hii documentary fulani iko Netflix inaitwa Social Dilemma. Walikuwa na explain hiyo stuff. Walikuwa nasema madem kuna venye algorithms zimefanya madem wanajikompare na watu wengine. Unaona msee mwingine, unaona kazi, for example unaona Kim Kardashian, unasema unataka mwili kaa hiyo. Sasa unapata bro, hao watu ni watu wametumia surgery na whatever. Yeah, hiyo ni fact. Na pia hizi vitu like musewanga, as long as uko comfortable in yourself, actually you know the true beauty is just be uko tu comfortable na yourself. Mtu aseme aoni kama uko poa, si ni shida yake, yeye aoni, si ni sawa, si yeye alikuzaa, anything like that. Wewe sio wao, hata akiwa wenu, yeye sio wewe. Hata akiona wewe sio mrembo, si ati anaamka asubuhi next to you hapo ndio akwambia wewe sio mrembo. Mimi nakwambia hata akisema sijui ati umechapa, ni sawa. Unajua kila mtu hawezi kuwa na macho the same. Plus mimi ni msemo mwenye ubelieve kama uko na opinions za other people about you hazifai kumata. True. Sio ndo episode yenye nilikuwa nimeongelelea last time too about insecurities. Wewe uko hapo unajikompare na mtu fulani, unajikompare na ulisikia mtu fulani alisema nini, wewe mwenyewe hata ufeel uko comfortable kivyako. Kwa ajili on real boy yeye hayuko sawa. Azin kusema kweli mimi niko saizi, I don't think najua boys mwenye atasema zima hiyo stima ama make sure mlango imefungwa mtu asiingie ama kitu kama hiyo. Bora boys anaona dema kondeve, we are ready to go. Sidhani boys atajali nani ataingia hapo ndani ama kitu kama hiyo. Sidhani. Kwanza hii mambo ya stima, mambo street, I'm not comfortable. Hapo tu ndio huanza. Tujifunike ndani ya blanketi na ma bed sheets, ma bed cover. Mimi nakwambia actually hii hata ni free advice. Once uko comfortable with yourself, for any female or any guy, once uko comfortable in yourself, in your body, bro, utakuwa have some mind blowing ass sex, because hakuna kitu unaogopa bro. Plus mko wawili, si ati ni gang bang. So hakuna any form of insecurity hapo kwa ajili mko nyinyi, as in the moment you decide to get naked with him or her, unajua what's going to happen. Si ati the moment both of you get naked hapo hivyo, you both know what's going to happen. Si ati ile form yenye get naked alafu mnaanza kuulizana sasa tufanye. Nakwambia hii stuff imenifanyikia. Mimi naomba bro, make sure me before hata
kwa hiyo situation ya sex and shit, mi ujonga kitu ya kwanza niko hapo kujisatisfy pia, unaget? Yeah. So mi nitakufa kila kitu yenye mimi na feel inanisatisfy pia, unaget? So ukijisikia unataka kulala hapo kama maiti, mi nimalizane na wewe, ni sawa, we lala, bora mimi najisatisfy. In as much as this is sex and satisfaction goes both ways, mimi najisatisfy because at the end of the day mi ndo nabaki with myself and with my body. Exactly. So kama dema anajisikia ati sijui ataki, pia kitu ingine ni afraid of judgment. Unapatanga msee anakwambia, semekaa dema akwambia anadai kutry style fulani, like nini ntangwaje, mademos usema uogopa kujajiwa. Sijui kama ushaichikia mademo wenye ni Waafriki but hawataki, ni kama hataki kuonyesha juu anaogopa. Na get kenye unajaribu kusema kabisa. Sasa hapo hizo judgment na pia comfortability, hizo vitu tu zote hizi ni basic life skills. Ukishajipenda, ukishakuwa comfortable, ukikosa kujali kenye watu watasema, unakuwa tu fresh. You ni green light on your on your side, by the way. Hii life haitaki hasira, haitaki applications mingi.